Hello and welcome. I am Robert Eden, the CEO of Organics Group, and I would like to welcome you to our webinar, Using Cryogenics to Produce Bio-LNG, as part of our Advancing the Biogas Revolution series. The possible use of liquid methane to reduce transport costs is currently a live issue for investors and decision makers in Indonesia. Today, we have joined forces with SIAD Macchine Impianti from Bergamo in Italy to provide you with a cryogenic technology overview and to share with you the specific technology and experience of SIAD in delivering LNG and bio-LNG plants around the world. SIAD and Organics Bali are working together to develop and to deliver to the market for cryogenics in Indonesia. We hope you will enjoy this webinar, and we look forward to some challenging questions from you in the final question and answer session. The webinar will primarily be delivered in Bahasa Indonesia. And so over to you, Jacob. Selamat sore semuanya. Selamat datang di webinar kami tentang memajukan revolusi biogas using cryogenics to produce bio-LNG. Disampaikan oleh PT Organics Bali dan SIAD Macchine Impianti. Seperti yang Anda sekarang bisa lihat di layar, ini adalah acara siang ini. Saya mulai dengan memperkenalkan panelis sore ini. Saya akan menjadi moderator dan untuk webinar ini, nama saya Jacob dan saya Senior Manager di Organics. Anda sudah bertemu Pak Robert Eden sebelumnya, dia adalah Direktur Utama dan CEO di Organics. Saya lanjutkan ke rekan-rekan saya untuk kenalkan diri. Pak Tajudin, mulai dengan Pak Tajudin. Ya, selamat siang semuanya ya. Terima kasih Pak Jacob atas waktu yang diberikan. Ya, saya Tajudin. Saya berada dalam posisi Senior Sales Manager untuk Organics ya. Demikian Pak Jacob. Oke, Andy. Selamat siang semua. Terima kasih untuk hadiri webinar kami. Nama saya Andy Kanan dan saya bertugas sebagai marketing dan marketing admin untuk Organics Bali. Terima kasih. Terima kasih Andy. Sekarang saya ke SIAD. SIAD, Gennaro, can you start introducing yourselves please to the audience? Good morning to everybody. I'm Gennaro Formisano. I'm Business Development Manager for LNG Market for SIAD Macchine Impianti. Here with me there is Cristina. Bye, Cristina. Good morning to everybody. I have some problem with my video, sorry for this. My name is Cristina Ceresoli and I was part of sales department and I support Gennaro and my colleagues in this LNG market development. Unfortunately, Gianluigi, which is also business development for cold gases, is unfortunately having problem with Zoom. So he worked with us in the same team, again involved in the business development. Thank you. Okay, thank you Gennaro. Saya lanjut. Sebelum kita memulai webinar, izinkan saya menjelaskan tata cara webinar ini. Webinar ini akan direkam dan nantinya dapat dilihat di YouTube. Akan ada sesi tanya jawab setelah presentasi ini. Jika Anda mempunyai pertanyaan, silakan tuliskan di panel tanya jawab yang dapat Anda ditemukan di layar Zoom ini. Dalam pertanyaan, Anda harap diberitahu kami nama Anda dan perusahaan
atau institusi tempat Anda berasal? Jawaban akan diberikan dalam bahasa Indonesia. Tanpa penundaan, saya akan memulai presentasi. Terima kasih. Untuk memulai, kami akan memperkenalkan organics secara singkat. Seperti yang Anda dapat lihat dari gambar timeline ini, organics dibentuk pada tahun 1985 sebagai perusahaan yang bergerak di bidang bio-CNG dan metana cair. Saat itu, harga minyak sangat tinggi dan ada keyakinan bahwa biofuel bisa menjadi alternatif pengganti bahan bakar fosil. Sayangnya, harga minyak tiba-tiba jatuh dan perusahaan ini tutup. Meskipun demikian, kami menghabiskan beberapa tahun mengembangkan fasilitas produksi biogas skala kecil, dan pengalaman ini masih relevan hingga sekarang. Setelah keterlibatan kami dengan biofuel, organics menjadi pemimpin di pasar Inggris dalam pemulihan dan pemanfaatan gas TPA. Dari sini, organics mulai menggerakkan proyek-proyek internasional di Amerika, Eropa, Turki, Asia Tenggara, dan Oseania. Pada pergantian abad, kami membangun fasilitas pertama di Hong Kong untuk menghilangkan amonia secara termal dari air limbah. Proyek ini menandai dimulainya hubungan kami dengan Asia Tenggara, di mana kami sekarang memiliki kantor di Thailand, Indonesia, dan Malaysia. Sejak itu, kami telah memasang 17 fasilitas serupa di Hong Kong. Sekitar tahun 2010, organics mulai membangun peralatan untuk fasilitas anaerobic digester. Kini, kami memiliki beberapa anaerobic digester yang sudah terinstal di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia, terutama pada sektor limbah pabrik, kelapa sawit, dan singkong. Selain bio-CNG dan bio-LNG yang kembali menjadi minat komersial, organics juga memanfaatkan pengalamannya dalam thermal engineering dengan oxidizers, pyrolyzers, dan gasifiers untuk fokus pada produksi biochar untuk penyerapan karbon menggunakan carbonizer. And now let me introduce our company. SIAT Group has been active for almost 100 years in Europe and in all over the world. And it's one of the most important industrial chemical gases in Italy. The focus of SIAT Group are industrial gases, engineering, LPG natural gas, healthcare. In 2023, last year, we reached 1 billion turnover with more than 2,000 employees. And 1/4 of the turnover was covered by engineering group. SIAT Macchine Impianti Group, the engineering company of SIAT Group, is one of the main engineering company covering engineering business. The main products of SIAT Macchine Impianti are those indicated here, and between them, reciprocating compressors, instrument air packages, separation units, nitrogen generation packages with cryogenic technology, LNG liquefaction plant, CO2 production, recovery, extraction and liquefaction, biogas treatment plant and bio-LNG plant, and global service solutions for all the indicated products. Let me introduce to you some key facts important for the SIAT Foundation and development. In 1927, the parent company SIAT, the parent group SIAT is founded by the family. The ownership of SIAT is up to now of the family. And in 1953, SIAT Macchine Impianti, the engineering company, was founded. In 1989,
there was a very important joint venture with Praxair, the American group Praxair, up to 2018 when Praxair merged with Linde. In 2012, Siet Engineering Hangzhou, our Chinese subsidiary, was founded in Hangzhou in China, and in 2023, last year, Siet Americas LLC was founded in Woodlands, Houston area for approaching American market. Our location, we are located in Bergamo. The headquarters is in Bergamo, close to Milan. And here an overview of our presence in the world. As you can see, in dark green, you can see the presence of gas operation, so industrial gases, and in light green, the country covered by the engineering. So all the products sold all over the world. With industrial gases, engineering, and our subsidiaries or branch, we can cover all the world. Here you can see, for example, our subsidiary in Hangzhou in China, our branch in Pune, our service center in Ajman, and here our headquarters in Bergamo. Thank you for the attention. Ada minat yang tinggi dalam menggunakan biogas sebagai bahan bakar yang jauh dari lokasi produksinya. Sebagai energi terbarukan, biogas membantu keberlanjutan lingkungan dan berpotensi memberikan manfaat ekonomi. Setelah memutuskan untuk menggunakan transportasi biometana di luar lokasi produksi, masalah selanjutnya adalah menentukan cara terbaik untuk melakukannya. Di lingkungan perkotaan, pilihan antara menggunakan gas cair atau gas terkompresi untuk transportasi cukup sederhana. Dilihat dari jarak tempuh kendaraan versus biaya modal dan operasional. Namun, di daerah terpencil dengan jalan tidak beraspal dan sering tidak bisa dilalui saat hujan, keputusan ini menjadi lebih rumit. Sebagai contoh, ukuran maksimum kendaraan transportasi jalan menjadi pertimbangan penting. Trailer cryogenik berukuran penuh yang mengangkut 16 ton gas cair mungkin masuk akal secara ekonomi. Tetapi jika sering terjebak di jalan perkebunan, perhitungan kos akan hancur. Faktanya, lokasi produksi biometana dalam jumlah besar seringkali jauh dari jaringan jalan beraspal, sehingga lebih disukai menggunakan trailer dan truk yang lebih kecil dengan rangka yang diperkuat. Trailer yang dirancang untuk jalan beraspal seringkali mengorbankan kekuatan rangka untuk mengurangi berat, guna membawa lebih banyak muatan. Tidak ada aturan baku tentang penggunaan transportasi gas cair atau gas terkompresi. Menggunakan gas cair dapat mengurangi jarak tempuh kendaraan sekitar 60%. Tetapi biaya peralatannya umumnya lebih tinggi. Aturan praktis yang kadang digunakan adalah jika jarak lebih dari 200 km, gas cair akan lebih ekonomis. Pilihan jalur yang tersedia juga akan mempengaruhi penilaian tersebut. Preferensi metana cair. Memilih antara biometan cair atau bio-LNG dan biometan terkompresi atau bio-CNG untuk penyimpanan dan transportasi adalah keputusan penting bagi produsen biogas yang ingin mengangkut gas mereka melalui jalan raya. Beberapa faktor yang mungkin membuat bio-LNG lebih disukai daripada bio-CNG adalah 1. Efisiensi volume. Bio-LNG memiliki kepadatan energi per volume yang lebih tinggi dibandingkan metana terkompresi. Bio-LNG hanya memerlukan sekitar 40% dari volume bio-CNG, membuat bio-LNG menjadi pilihan unggul untuk aplikasi di mana ruang penyimpanan terbatas seperti pengiriman laut atau truk jarak jauh. 2. Biaya transportasi. Volume bio-LNG yang lebih kecil berarti perjalanan yang lebih sedikit diperlukan untuk jumlah metana yang sama. 3. Aplikasi akhir.
Untuk aplikasi industri yang membutuhkan volume tanah besar dengan aliran yang terus-menerus dan konsisten, bio-LNG mungkin lebih disukai karena kemampuannya untuk mengirimkan gas dalam jumlah besar setelah diregasifikasi. Sebaliknya, bio-CNG dapat lebih disukai apabila infrastruktur untuk kompresi dan distribusi bio-CNG lebih baik, jarak transportasi yang lebih pendek, serta biaya tinggi dari likuifasi dan regasifikasi LNG tidak sebanding dengan manfaatnya. CNG juga lebih cocok untuk kendaraan ringan atau di lingkungan perkotaan di mana ruang untuk tangki bahan bakar besar terbatas dan stasiun pengisian bahan bakar lebih sering ditemui. Selain itu, bio-CNG bisa menjadi pilihan yang lebih baik untuk penyimpanan jangka panjang karena masalah boil off yang lebih sedikit dibandingkan dengan bio-LNG. Biasanya, wadah penyimpanan bio-LNG dapat kehilangan hingga 1% per hari, yang berarti setelah sekitar 3 bulan akan habis. Teknologi pemisahan biogas. Dalam memproduksi biometana dari biogas, sebelumnya harus dilakukan penghilangan karbon dioksida dan hidrogen sulfida dari biogas sebagai persyaratan utama. Terkadang juga perlu untuk menghilangkan oksigen dan nitrogen jika tidak dapat dilakukan di awal. Teknologi pemisahan utama yang terlibat termasuk water scrubbing, chemical absorption, pressure swing absorption, spiration membran, spiration cryogenic, dan berbagai kombinasi dari proses-proses tersebut. Semua teknologi ini saat ini digunakan dan diterapkan di seluruh dunia, menunjukkan bahwa tidak ada solusi terbaik dan setiap situasi memiliki pilihan teknologi yang berbeda. Teknologi-teknologi ini telah dibahas dalam webinar organik sebelumnya yang sekarang dapat ditemukan di YouTube. Silakan tanyakan kepada kami jika Anda tidak dapat menemukan tautannya. Pada proses pemisahan biogas, ada beberapa elemen umum yang diterapkan pada sebagian besar teknologi. Salah satu elemennya adalah bioscrubber untuk menghilangkan hidrogen sulfida. Keuntungan bioscrubber adalah biaya modal dan biaya operasional yang relatif rendah. Bioscrubber yang diatur dan dioperasikan dengan baik dapat menghasilkan kadar hidrogen sulfida yang rendah dari konsentrasi yang umumnya terkandung di biogas. Elemen lain yang umumnya diperlukan adalah chiller untuk dewatering dan drying. Biogas biasanya mengandung air karena berasal dari proses yang basah. Carbon filter berperan sebagai unit pembersihan gas untuk menghilangkan residu hidrogen sulfida dan gas residu lainnya seperti siloksan yang dapat mempengaruhi kinerja proses selanjutnya. Lin-Hampson Cycle. Lin-Hampson Cycle adalah proses kriogenik yang sering digunakan untuk likuifaksi gas, terutama gas dengan titik didih sangat rendah seperti hidrogen, helium, dan neon. Yang membuatnya istimewa adalah kesederhanaannya dan efektivitasnya dalam mencapai suhu yang sangat rendah. Siklus ini beroperasi berdasarkan prinsip isentropic expansion dan kompresi gas yang dilanjutkan dengan pertukaran panas dari aliran gas yang sama. Tahapannya terdiri dari 1. Kompresi. Gas awalnya dikompresi hingga tekanan tinggi dan suhu yang akan meningkat. Heat exchanger. Gas bertekanan tinggi kemudian melewati heat exchanger di mana ia kehilangan panas ke aliran gas yang telah mengalami ekspansi. Proses ini akan mendinginkan gas sebelum masuk ke tahap berikutnya. 3. Ekspansi. Gas yang telah didinginkan tersebut diekspansi melalui valve throttle atau expansion turbine yang menyebabkan penurunan suhu yang signifikan karena efek Joule-Thomson. Proses ini akan lebih mendinginkan gas dan menghasilkan cairan. 4. Rekompresi. Gas yang telah diekspansi dan didinginkan yang tidak mencair kembali melalui heat exchanger mendinginkan gas yang masuk dan kemudian dikompresi lagi sehingga tekanan dan suhunya meningkat kembali. Meskipun Lin-Hampson Cycle adalah metode yang efektif untuk mencapai suhu rendah dan melikuifaksi gas, ia memiliki beberapa kelemahan. 1.
konsumsi energi. Siklus ini membutuhkan tenaga listrik yang tinggi untuk tahap kompresi dan rekompresi. 2. Kompleksitas pada suhu rendah. Pada suhu yang sangat rendah, untuk mencapai pertukaran panas yang efisien menjadi lebih sulit. Bahan khusus dan isolasi mungkin diperlukan untuk mencegah kehilangan energi. 3. Biaya peralatan. Kompresor, heat exchanger, dan peralatan lain yang diperlukan untuk Linde-Hampson cycle lebih mahal untuk dibeli, dipasang, dan dirawat. 4. Efisiensi terbatas. Meskipun Linde-Hampson cycle efektif untuk melikuifaksi gas, mungkin tidak menjadi metode yang paling efisien untuk semua aplikasi. Mixed refrigerant cycle. Mixed refrigerant cycle memiliki campuran dari beberapa refrigeran yang bersirkulasi melalui sistem untuk mencapai pendinginan yang diperlukan untuk likuifaksi. Yang membuat mixed refrigerant cycle istimewa adalah kemampuannya untuk mengoptimalkan proses pendinginan dengan memanfaatkan sifat termodinamika sebagai refrigeran. Ada banyak variasi dari setiap siklus kriogenik. Pada siklus yang ditunjukkan di sini, aliran biometana ditunjukkan dalam warna hijau. Garis orange mewakili sirkuit refrigeran pertama, garis biru mewakili sirkuit refrigeran kedua, dan garis merah adalah aliran refrigeran terakhir dari sirkuit kedua. Biometana didinginkan secara bertahap hingga keluar sebagai cairan. Expansion valve yang dikombinasikan dengan kompresor digunakan untuk menggerakkan refrigeran. Mixed refrigerant cycle memiliki beberapa kelemahan yang perlu diketahui. 1. Kompleksitas. MRC akan lebih rumit karena harus mengelola beberapa refrigeran dengan karakteristik yang berbeda. Kompleksitas ini meluas ke desain, operasi, dan pemeliharaan sistem. 2. Biaya awal yang lebih tinggi. Menerapkan MRC biasanya melibatkan biaya modal awal yang lebih tinggi dibandingkan dengan siklus refrigerasi yang lebih sederhana. Kebutuhan akan beberapa refrigeran, peralatan tambahan seperti separator dan heat exchanger, serta sistem kontrol yang lebih rumit dapat berkontribusi pada peningkatan biaya awal. 3. Konsumsi energi. Penggunaan beberapa refrigeran dapat mengakibatkan konsumsi energi yang lebih tinggi dibandingkan dengan single refrigerant system. 4. Tantangan pemeliharaan. Pemantauan, inspeksi, dan layanan rutin dari beberapa komponen diperlukan untuk memastikan kinerja dan optimasi. 5. Refrigeran yang saling berdampak. Pemilihan dan pengelolaan beberapa refrigeran yang tepat menjadi sangat penting untuk mencegah terjadinya risiko ini. Cascade refrigeration cycle. Cascade refrigeration cycle melibatkan 2 atau lebih siklus refrigerasi terpisah yang beroperasi pada tingkat suhu yang berbeda. Setiap siklus akan menggunakan refrigeran yang berbeda. Siklus pertama disebut di sini sebagai lower cycle, digunakan untuk menyediakan pendinginan ke siklus kedua. Second cycle atau upper cycle mengurangi suhu refrigeran ke tingkat yang dibutuhkan untuk mengembunkan atau melikuifaksi biometan. Dalam siklus ini, refrigeran dengan titik didih yang berbeda akan digunakan pada setiap tahap, sehingga proses pendinginan akan bertahap selama melewati seluruh proses. Refrigeran dipilih berdasarkan kompatibilitas dengan rentang suhu yang diinginkan dan kemampuannya untuk menyerap dan melepaskan panas secara efisien pada tingkat suhu tertentu. Cascade refrigeration cycle menawarkan kontrol yang lebih baik terhadap perbedaan suhu dan mengurangi resiko kebocoran dibandingkan dengan sistem satu tahap. Meskipun efektif untuk mencapai suhu yang sangat rendah, siklus ini memiliki beberapa kelemahan. 1. Kompleksitas. Sistem refrigerasi bertingkat bisa lebih kompleks dibandingkan dengan sistem refrigerasi satu tahap. Mereka memerlukan beberapa siklus refrigerasi terpisah yang beroperasi pada tingkat suhu yang berbeda, masing-masing dengan kompresor, kondensor, dan evaporatornya sendiri. 2. Biaya awal yang lebih tinggi. Menerapkan sistem refrigerasi bertingkat biasanya melibatkan biaya modal awal yang lebih tinggi dibandingkan dengan sistem satu tahap. Kebutuhan akan beberapa kompresor, penukar panas, dan sistem kontrol meningkatkan biaya awal. 3. Tantangan efisiensi. Meskipun sistem bertingkat efektif untuk mencapai suhu yang sangat rendah, efisiensinya bisa lebih rendah dibanding dengan sistem satu tahap, terutama pada perbedaan suhu yang lebih tinggi antara tahap-tahapannya. 4. Manajemen refrigeran. Setiap refrigeran yang digunakan pada berbagai tahap harus kompatibel dengan suhu dan tekanan yang dihadapi dan harus dilakukan pencegahan untuk cross-contamination silang atau kebocoran. Single Mixed Refrigerant Cycle atau SMR.
Single Mix Refrigerant Cycle atau SMR dan Mixed Refrigerant Cycle keduanya digunakan dalam proses likuifaksi gas alam tetapi berbeda pada metode refrigerasinya. Single Mix Refrigerant Cycle menggunakan hanya satu campuran refrigerant sepanjang proses likuifaksi. Sebaliknya, Mixed Refrigerant Cycle melibatkan penggunaan beberapa refrigerant yang dicampur bersama. Masing-masing berfungsi untuk tujuan tertentu, beroperasi pada tahap yang berbeda dari proses likuifaksi. Dalam Single Mix Refrigerant Cycle, kombinasi refrigerant dipilih berdasarkan sifat termodinamika seperti titik didih, kapasitas panas, dan konduktivitas termal. Campuran refrigerant ini dirancang untuk memberikan pertukaran panas dan penurunan suhu yang efisien dalam penukar panas kriogenik mengoptimalkan proses likuifaksi. Dalam siklus yang ditunjukkan di sini, salah satu sirkuit refrigerant digunakan untuk mendinginkan kondensor yang terdapat expansion valve pada sirkuit refrigerant dan sirkuit biometan yang menggerakkan pendinginan kriogenik. Keunikan siklus SMR terletak pada kesederhanaan dan efisiensinya. Dengan menggunakan metode ini daripada metode sebelumnya, siklus ini mengurangi kompleksitas, equipment, footprint, dan biaya operasional. Pendekatan yang lebih sederhana ini meningkatkan reliability, mengurangi perawatan, dan meningkatkan efisiensi secara keseluruhan. Meskipun Mixed Refrigerant Cycle atau SMR menawarkan beberapa keuntungan, ia juga memiliki beberapa kelemahan. 1. Komposisi refrigerant yang kompleks. Merancang campuran refrigerant yang optimal bisa menjadi tantangan. Pemilihan dan pencampuran refrigerant harus mempertimbangkan sifat masing-masing dan interaksinya untuk memastikan pendinginan dan likuifaksi yang efisien. 2. Fleksibilitas terbatas. Siklus SMR bergantung pada satu campuran refrigerant sepanjang proses likuifaksi, meskipun penyesuaian dapat dilakukan mengoptimalkan kinerja seperti mengubah komposisi atau laju sirkulasi. Siklus ini memungkinkan memiliki fleksibilitas terbatas dibanding dengan metode refrigerasi lainnya. 3. Sensitivitas kinerja terhadap komposisi. Efisiensi dan kinerja siklus SMR sensitif terhadap perubahan dalam komposisi campuran refrigerant. Variasi kecil dalam komposisi atau ketidakmurnian dalam refrigerant dapat mempengaruhi kapasitas pendinginan dan efisiensi proses keseluruhan, memerlukan pemantauan dan perawatan yang cermat. SIAD macchine impianti can produce typically 3 sides of different liquefaction plants. The smallest side is called the Smart Lean LNG. The tonnage goes from 1 to 5 tons per day. The middle side is called Smart DCE LNG, which is based on the direct compression and expansion, lean the cycle. And the last side, from 10 tons per day up to 600, which is a Smart TB LNG, based on the Brayton-Joule cycle. The reason why the company choose to move to this direction, so to the LNG market, is driven from the environmental purposes. So the aim is to reduce the CO2 emissions in the atmosphere. This can be done improving the market of the LNG, in particular on the heavy road vehicles. The LNG find a great application in the industrial and civil application, in particular in the remote areas and small towns. It is used as fuel in ships, trains, and airplanes, and for heavy road vehicles like freight trucks and buses. It is also can be used for the peak shaving in the energy demand. Normally, SIAD macchine impianti can produce pretreatment and liquefaction plant where the feed gas comes from the flare gases, from the pipeline, from boil-off gas storage, or biogas. SIAD can take in charge, SIAD macchine impianti can take in charge the pretreatment, the liquefaction of the feed gas, and all the utility service
necessary to run this kind of plants, like the instrument air, the nitrogen generation, steam generation, and nitrogen supply. The distribution of the product, so the liquid product, can be done throughout the trucks or throughout the vessels. The Smart Lean technology is based on the nitrogen evaporization from a liquid nitrogen storage tank. The specific consumption is very, very low in terms of electric consumption. The principle is very simple, because using liquid nitrogen at a cryogenic temperature, it liquefied feed gas inside plate fin heat exchangers. The heat exchanger is installed inside a cold box in order to increase the thermal efficiencies. The typical layout of this technology is very simple. Everything is skid basis and skid mounted. So we have the CO2 absorption unit and the liquefaction plant. Everything installed on one single package. And normally upstream this package, when the CO2 content is over the 5000 ppm, is necessary to install an upgrading system with amine, or for this kind of sites, normally the membrane with membrane technology. Downstream this package, it is installed a storage tank with the truck filling pump. The process flow diagram, as we can see, is very, very simple. Everything you see on this PFD is installed on the same carbon steel base plate. So we have the TSA technology, which remove the CO2 content from the feed gas, from the maximum of 5000 ppm up to the 50 ppm, in order to avoid freezing phenomena inside the heat exchanger. Inside the heat exchanger, countercurrent, the liquid nitrogen cool down the feed gas in order to produce the LNG. The vaporization of the nitrogen, it is used as a regeneration gas inside the TSA. The specific consumption in terms of electric consumption is very, very low, because the only two electric utilities are related to the 3 meter for the nitrogen vaporization and the regeneration heater in order to heat up the regeneration gas, again nitrogen. The ratio between the nitrogen flow rate and the LNG flow rate is from 1.2 up to 1.4. So we can say that for 100 normal cubic meter of LNG flow, we need 140 normal cubic meter of liquid nitrogen. As we can see from these pictures, everything is installed on one single package for a very quick commissioning, for commissioning activities. We can see on the right of the pictures the HMI system. Then we can see the atmospheric vaporizer for nitrogen vaporization. Then there is the 2 TSA pressure vessel bed, and on the left side of the pictures we can see the cold box with inside the heat exchangers. My colleague Gennaro, within SIAD Macchine Impianti LNG technology portfolio, there is even this so-called Joule-Thomson expansion cycle, which is actually an addition to the Smart Lean LNG that we have seen previously, which basically use the liquid nitrogen as the refrigerant fluid in order to cool down and liquefy the natural gas from different streams, in this case biomethane. So basically, the Joule-Thomson expansion cycle, which is also known as Linde cycle, is based on 3 different steps: compression, cooling, and expansion into a lamination valve, also known as Joule-Thomson effect.
In this case, the methane or the biomethane stream itself work as a refrigerant fluid and is actually allowed to reduce the electrical consumption, and there is no need of an external refrigerant fluid, for example, mixed refrigerant. Here in the bottom of the slide, we see what this liquefaction technology stands for. So we have as feed gas methane or biomethane, of course, that must be very pure in order to be reliquefied. Pre-cooling, compressors, chiller, and Joule-Thomson valve, and of course, at the end of the stream, we have the storage of the energy. Basically, the keywords for this liquefaction cycle is the simplicity. The SEAD Smart DC LNG technology, so basically stands for a capacity which range is in between 5 to 15 tons per day through a single module, with a turn down between 60 to 100%, and then consumption depending on the gas composition and pressure, but usually in the range of 0.55 and 0.7 kilowatt per kilogram of LNG produced. And the standard energy output is 3 bar gauge and the temperatures of almost -150 degrees Celsius. There are, of course, let's say, several benefits that a kind of technology can provide to our customer, especially when it comes to provide a liquefaction model according to the type of gases, the available flow footprint requirement, and permits constraint. Those are basically all the topics that we can easily address in order to provide our customer a better value to their own customer needs. In these slides, we have basically summarized the key benefits when it comes to Linde cycle liquefaction technology. So basically, SEAD Smart DC LNG are very easy because there is no any cooling fluid for the cryogenics, and is basically composed by very well-known and simple equipment, which stand for compressors, exchangers, and valves. It's adjustable because the LNG output can be easily adjusted to according to the usage need. It's flexible because the turn down is in between 60 to 100% and can accept different inlet gas composition. Of course, in all those cases, must be as pure as possible. Available because the plant can run more than 1 year without any stops of operation. Integrated because our plants are designed in order to recover the energy in order to reduce the consumption, and remotable because all our plants are unmanned and suitable for remote operation, as well as all the plants are even deployable. That means that we can quite easily transfer a liquefaction module from one site to another one in order to provide flexibility to our customer needs. If we want to make a comparison between the technologies, here we can compare the Smart Lean, Smart DCE, the Linde cycle, and the Stirling cycle, and we can make a quick analysis in terms of capex and specific consumption. As we can see in the Smart Lean technology, SEAD have a very, very low consumption because the main consumption is the nitrogen consumption. The only one electrical, let me say, consumption is related to the steam, to the vaporizers, to the electrical vaporizers. The Smart DCE, the consumption is related to the machine, to the reciprocating machine that they have compressed the feed gas. Then we have the Linde cycle, which is absolutely similar to our Smart DCE cycle. And in the end, we have the Stirling process.
As we can see, the Stirling process have a very high specific consumption compared to the smart DC, so with the Linde cycle. And where we said very high, we mean plus 35% in terms of kilowatt per hour per kilograms. The Linde cycle is also a very lower capex in terms of investment, because compared with the Stirling cycle, the number of the machine involved are quite low. So for this kind of plant, so when we talk about nanoscale LNG, the best cycle is the smart DC and the smart lean. SIAD have installed several plants all around the world about these sites. The second site where we can find on the market is the micro scale. SIAD in this application, in this size of a plant, we have the smart TB. The competitors, they can use the single mixer refrigerant cycle or the Linde cycle. Here in this slide is called the high pressure with the Joule-Thomson. So the expansion of the gas, it is done across a Joule-Thomson valve. As we can see, the lowest specific consumption is in charge to the single mixer refrigerant, but it is also the higher capex. This is due to the hydrocarbons gases in the single mixer refrigerant cycle. The SIAD technology is obviously cheaper due to the nitrogen cycle inside the Brayton cycle, and the specific consumption normally is plus 3%. The high pressure, so the Linde cycle, do not find application due to the size. In this section of the webinar, we are pleased to introduce you to some references of ours belonging to SIAD Macchine Impianti technology portfolio. I will start with the nitrogen cycle liquefaction technology, where basically the liquid nitrogen acts as a refrigerant fluid in order to give the fragrance to the natural gas stream, I mean biomethane, in order to cool down the biomethane and finally get the LNG. The video that I'm about to show you basically represent references that we achieved in the north of Italy, where we have basically designed, developed, manufacture and deploy a modular nitrogen cycle liquefaction plant in a modular way. Please enjoy the video. The case of study, which is present in this slide, is referred to LNG liquefaction plant from grid installed in Europe, in Northern Europe. In this case, the size of the plant is 140 tons of LNG per day. The LNG storage pressure is at 1.5 bar absolute and minus 166 Celsius degree. The composition of the feed gas is shown in this slide, and as you can see, the highest part, the highest component, except the methane, is represented from the ethane and nitrogen.
The key equipment for the natural gas circuit in this kind of plants is represented by the filtration, measurement, and pressure reduction system, purification from sulfur compounds, CO2 and water removable package, liquefier cold box, the storage tank, the truck filling pump, and filling station. In addition, we installed the hot flare, used only for maintenance purpose, the cold flare, which is an atmospheric vent used only for emergency purpose, the regenerative thermal oxidizer, which is necessary to burn at a high temperature the heavy hydrocarbons present in the feed gas, the regeneration gas compressor, which takes the regeneration gas in the amine cycle, which is a booster up upstream the pretreatment package, and the BOG compressor, which takes the BOG which comes from the LNG storage tank and the truck loading bay, and which is processed again inside the liquefaction process. In this particular case, we have also supplied the instrument generation package, the demi-water generation package, necessary in order to give the demineralized water to the steam boiler package, because the steam in this case is necessary for the stripping of the amine. In addition, we have the recycled nitrogen compressor, the turbo expander, warm and cold side, the liquid nitrogen storage tank, the nitrogen air cooler, the complete water closed loop circuit, and the analyzing system. The specific consumption of these sides is 0.53 kilowatt per kilograms. We can see that the recycled compressor consumption is 3 megawatt. The turbo expander is 10 megawatt because it's just related to the oil pump, and the CO2 and water removal system is 72 kilowatt, which is related to the electric heater on the process. In particular, we have a very low nitrogen consumption, just 200 normal cubic meter for the purging of the sealing of the machine. The only water consumption we have is due to the demi-water package, which is 0.5 cubic meter per hour, and the instrument air production is 200 normal cubic meter. The layout of this plant is this one. As we can see on the right side of the area, we can see the two buildings, two containers, where are located the MCC and the low voltage panels. Just beside this area, we have the pre-treatment area with the two high columns. We can see the CO2 absorption column and the amine stripping column. Just in the north, we can see the nitrogen air cooler, and in the building is installed the warm and cold turbo expander and the recycled compressor. In particular, on the top of the pictures, we can see the hot flare, the cold vent, and the thermal oxidizer. In the center of the pictures, we can see under two shelters the BOG compressor and the regeneration gas compressor. On the left side, we can appreciate the two vertical storage tank. Then we have the analyzer cabin, and on the left side, we have the truck loading bay with the scale system and the related weigh bridge. Here there is a snapshot of the cold box and the LNG storage tank. In this case, the cold box is high 35 meters, and the tank are more or less 25 meters. As we can see, we have all the necessary ladders and platform in order to carry out all the necessary maintenance activities on the cold box. Beside the nitrogen cycle, SIAD Macchine Impianti is a leading solution provider for further natural gas liquefaction technologies, including the so-called Smart DC LNG, which is basically stands for a modified in the cycle, which comprise compression, pre-cooling, and liquefaction. The video that I am about to show you will take you on a deeper dive on a solution that we have deployed in the north of Europe, starting from biomethane as a feedstock. Enjoy the video.
The process begins in a wash tower, where ammonia and residual water are removed. Then, activated carbon filters remove the hydrogen sulfide and the volatile organic compounds. Finally, it's the carbon dioxide that must be separated from methane. It is the upgrading process. A system of polymeric membranes with high refinement selectivity separates the two principal compounds. The high-pressure system involves a three-stage process patented by Evonik. In the first stage, a methane-rich gas is obtained and sent at a second stage for further purification. The other part of the gas, rich in CO2, proceeds to the third stage to be concentrated and sent to the liquid CO2 production plant. At this point, the percentage of biomethane has increased to more than 97%. But this is not enough. To be liquefied, the biomethane needs further purification to remove the last traces of CO2. Liquefaction occurs by compressing and cooling the biomethane until it reaches a temperature of minus 150 degrees Celsius. At the end of this process, the liquefied biomethane is expanded and stored in appropriate tanks ready for distribution. The plants developed and industrialized by Tecnoproject Industriale allow for high levels of purity and a recuperation efficiency above 99%, thus guaranteeing that biomethane can be distributed. Liquefying methane means reducing its volume more than 600 times, enormous savings in space for transportation and for storage. Oke, terima kasih yang berikan presentasi tadi dari Organics, Pak Sabto Aprilianto, and thank you from all those who contributed to the presentation from SIAD. Thank you. Now I will go on to the Q&A session. Saya mulai dengan tanya jawab. Ada pertanyaan, mohon dicatat dalam question and answers panel di Zoom. Saya akan coba itu diberikan ke panelis yang mana untuk menjawab. Pak Tajudin, ada pertanyaan untuk Anda dari Pertasarati dan Pak Krisami. Pak Tajudin, Ya, oke. tolong dibaca dulu Ya. pertanyaannya. Pertanyaan Bapak, Bapak dari Bapak Joko ya, dari PT Prima Mitra Jaya Mandiri, oke, Biogas Plant. Bapak menanyakan kemana saja penjualan bio-LNG, kegunaannya untuk apa saja. Ya, Pak Joko, untuk bio-LNG ini sebenarnya sama ya dengan LNG, cuma sumbernya dari bio ya Pak ya, bukan dari fosil. Jadi sama seperti LNG atau CNG ya, bahwa dijual ke perusahaan-perusahaan yang memerlukan gas ya. Bisa ke perusahaan tekstil, bisa ke perusahaan keramik, pokoknya yang membutuhkan gas ya. Perusahaan kue juga untuk oven ya, untuk ke hotel-hotel atau restoran atau kafe di mana bisa menggantikan peran dari LPG. Di mana kalau untuk LNG atau CNG itu sangat murah ya dibandingkan dengan LPG, karena LPG kalau kita lihat sekarang harganya bisa $29 ya per MMBTU. Sedangkan untuk LNG atau CNG ya, apabila digunakan di Horeca mungkin bisa sekitar 18 sampai 22 US dollar per MMBTU ya. Jadi jauh lebih murah daripada LPG. Jadi sangat baik sekali atau sangat cukup untuk menggantikan LPG atau
saving biaya untuk mengeluarkan buat LPG ya. Untuk membangun bio LNG ya, untuk operasikan bio LNG ini tergantung ya berapa ukurannya, karena juga logistiknya juga akan pengaruh ya. Apakah 0,2 mm scf per day atau 200 mm BTU atau 300 atau 500 atau 1 mm scf per day, tergantung. Jadi biaya operasional juga tergantung dengan situasi dan kondisi. Perbedaannya kalau di LNG adalah bio LNG adalah pencairan LNG. Jadi LNG itu di likuifaksi. Jadi tekanannya hampir sama dengan atmosfer, bisa 1 sampai 1,5 bar ya. Nah, sama lah seperti misalnya kita ngangkut solar ya. Jadi jauh lebih lebih aman dari kebocoran. Dan kalau bio CNG adalah dengan mengkompresikan gas. Biasanya sampai 200 sampai 250 bar. Nah, kalau misalnya menggunakan LNG dan CNG, LNG jauh lebih efisien. Dari nilai praktis mungkin 1 truk LNG hampir sama dengan 5 truk buat CNG. Demikian Pak Joko. Terima kasih Pak Tajudin. Pak Joko harap itu udah jawab pertanyaan Anda. Sekarang saya lanjut ke pertanyaan yang kedua. Kenapa kendala apa yang bisa diketemui baik dari segi proses maupun distribusi bio-LNG? I will ask this question in English. Probably someone from SIAD would like to answer, or even from organics. The question is, what problems or difficulties can be faced in the process of this making bio LNG, and if there's any difficulties in the process as well as distribution? Who would like to answer that? I can try to answer. No, normally we do not face any specific problem with this kind of plants. In particular, the Europe is let me say a gold market for the biomethane due to the very high number of farms. So we have installed several plants with the pre-treatment of the biogas using membrane or amine system and the related liquefaction package, and also with the truck filling system. So we have a long experience on this market, on this kind of product, so we cannot face any specific problem on that. Okay, thank you, Gennaro. Thank you. I don't know who is the one that asked this question, but I hope the one who's written as an anonymous attendee got this question answered. I'll go on to the next one. Alasan kenapa bio LNG feasible hanya untuk jarak lebih dari 200 km? What is the reason why bio LNG is feasible for distances greater than 200 kilometers? Anyone like to answer that? Robert? The 200 kilometers is indicative, it's not fixed. The principle is that by liquefying your methane, you reduce the number of truck journeys you need to make. So you have a higher capex, but you have a much lower opex. And there is a point at which the saving on the opex balances and is superior to the cost of the capex. So you pay more for your equipment, but you get better operational cost. But 200 kilometers is just an indicative. It could be 100 kilometers or it could be 300 kilometers. It depends on the roads, the infrastructure, all sorts of things. Okay, thank you, Robert. Just to translate for the benefit of the one who asked the question.
200 km bukan pas ya, itu bisa lebih kurang, lebih besar, itu tergantung infrastruktur. Jalannya jelek banget, 50 km pun udah cukup. Tapi kita ini harus banding dengan operational cost. Kita harus banding dengan operational cost. Berapa operational cost itu untuk antar dari point A ke point B. Ini harus juga dihitung. Tapi dari pengalaman itu kira-kira 200 miliar. Tapi ini bukan tentu, tergantung infrastruktur di Indonesia. Oke, saya harap Rivaldo saya sudah jawab ya. Okay, we have another question. Satu pertanyaan lagi. This is from Wirawan. Wirawan says, "Hi, I'm Wirawan. Saw the membrane is highly instrumental to enrich CH4 gas from CO2, achieving almost 97% purity. If it is allowed, what type of membrane applied for this process? From my understanding, it is produced by Evonik. How to purify further 97% CH4 to probably close to 100%? Anyone like to answer this? Okay, yes. Yes, we confirm that we use Evonik membranes because the membrane manufacturer in the world are just 2 or 3, not more. So it's a very, very close technology. Evonik is a huge German company and is world leader in the membrane supply. Normally with membrane purification, you can go maximum up to 97%. If you need to reach, let me say, a higher purity of the methane, it's necessary to use the amine system instead of the membrane, and the liquefaction shall be done with the cryogenic system in order to reach lower temperatures. Thank you, Gennaro. Now we go on to another question. This question is Indonesian. I will read it out. It's from Widya Rahardini. Untuk pemakaian pribadi rumah tangga, apa bisa dan biaya untuk pembuatannya dan pengaplikasiannya di gimana? Tajudin, you like to answer this question? Maybe it's not so. Ya, terima kasih Ibu Widya atas pertanyaannya. Jadi kalau misalnya dipakai untuk pemakaian rumah tangga ya biasanya sih kalau di Indonesia itu untuk jar gas Bu ya, jaringan gas itu biasanya melalui pipeline. Nah itu jar gas diinjek ya dari misalnya bio LNG di titik mana gitu ya, kemudian masuk ke rumah tangga. Tetapi perlu evaporator ya sebelum masuk ke pipa untuk ini ya, untuk evaporator atau regasifikasi ya sebelum masuk ke pipeline untuk ke rumah tangga atau ke kompor-kompor ya. Bisa juga sebenarnya kalau misalnya di rumah tangga itu misalnya home industry, misalnya pembuatan kue ya, oven ya, itu juga bisa dipakai dengan gas ya. Tapi lagi-lagi kalau untuk skala kecil kurang visible ya. Tapi mungkin kalau misalnya ada di rumah tangga itu home industry banyak atau banyak yang pakai heater, banyak pakai kompor, banyak pakai pembuatan kue di rumah tangga atau home industry itu mungkin itu akan bisa lebih visible ya, lebih layak atau cukup dalam pembuatan dan pengaplikasikannya. Demikian Bu Widya. Oke, Pak Tajudin, terima kasih. Sini ada satu mungkin mau tanya dari Pak Andi. Pak Andi, silakan. Ya, terima kasih Pak Yakub. Saya ada satu pertanyaan kepada rekan kita dari SIAT. So saya akan uruskan soalan ini dalam bahasa Indonesia ya. Good afternoon, SIAT members.
I got a question for anyone from Siap to answer this. Why are the coal box towers need to be 35 meters high? No, normally, good question. Normally is lower. Okay, it depends from the tank elevation, because the liquid methane is transferred to the tank just to the following the gravity. Okay, so if the client wants the vertical tank in order to reduce the space on site, is necessary to increase the elevation of the coal box. Otherwise, we can maintain the lower elevation, a lower level compared to the storage tank, but it's necessary to install the transfer cryogenic pumps in order to avoid an additional machine. In this case, the client prefer to have a higher coal box. Okay, thank you. So what would be the minimum that it will be necessary for in any case? 1 meter more the storage tank elevation. So if it is horizontal and the tank elevation maximum is 3 meters, the coal box will be 4 meters, 5 meter maximum. Thank you so much. Thank you. Andy, for the benefit of our Indonesian audience, could you just translate the response? Yeah. Okay. Thank you. Alih bahasanya tidak semestinya coal box tower ini menuju ke 35 meter tinggi. Mungkin boleh kerana situasi site yang tidak cukup tempat diuruskan dengan tinggian sebegini. Kalau ada tempat yang lapang, yang tidak ada masalah, selain dari storage tank, kemungkinan 1 meter ke atas saja. Jadi ini mengikut kehendak klien juga dan juga tergantung kepada site conditions. Jadi tidak semestinya tinggi sebegitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Andi. Sekarang kemudian ada pertanyaan, ini mungkin untuk Pak Tajudin bisa jawab, dari Wirawan. Di Indonesia sendiri, apa bahan baku biomethane bagi organics? Ya, terima kasih Pak Wirawan. Jadi untuk bahan baku biometan bisa banyak ya, bisa dari limbah tadi ya sudah dijelaskan, limbah sawit, bisa juga dari limbah singkong atau limbah pohon-pohon yang lain, atau juga bisa dari kotoran hewan ya, kotoran binatang ya, sapi atau ayam ya. Tapi kita harus lihat jumlahnya supaya dia viable ya untuk kepentingan pembuatan atau investasinya. Nah, kemudian bisa juga dari sampah ya, sampah kota gitu. Itu juga bisa dibuat karena dia juga ada unsur metan atau unsur CO2. Yang penting ada unsur metan ya, sehingga kita bisa buat itu. Yang jelas bahwa bahan bakunya tidak dari fosil. Fosil misalnya migas ya, minyak dan gas, atau minyak bumi dan gas bumi. Demikian Pak Wirawan. Terima kasih Pak Tajudin. Lanjut, pertanyaan lagi dari Parta Sarati. This is a question. Can we make liquid CO2 and liquid CH4 by cryogenic process? CO2 liquid phase temperature minus 78 degrees C and methane liquid phase temperature minus 160 degrees C. Who'd like to answer this? Yes, the answer is yes. This is the normal application that we face in worldwide, where we have in particular for biogas, where we have a very high content of CO2. Normally the clients ask us to supply the upgrading associated with the CO2 liquefaction package, and downstream the methane liquefaction package. So yes, the answer is yes. Normally we supply this kind of plant. Thanks. Thank you, Gennaro. Next question, pertanyaan kemudian.
dari Misbah Siddiq. Mungkin Pak Tajudin lagi bisa jawab. Apakah bio LNG ataupun CNG sudah ada yang memproduksi di Sumatera? Jika belum, apakah ada peluang untuk menjalani kerjasama dalam membangun T4 produksi di Pulau Sumatera? Pak Tajudin. Ya, terima kasih Pak Misbah Siddiq ya. Untuk ke bio CNG ya, kalau bio CNG untuk di Sumatera memang belum, tapi di Kalimantan sudah ya. Tapi yang jelas kalau CNG sudah ada di mana-mana, di Sumatera juga ada. Tinggal sumbernya aja yang bio. Jadi kita tinggal cari sumbernya, kita bisa bikin bio CNG juga di Sumatera. Nah, sementara untuk bio LNG sama aja sebenarnya ya, karena LNG sendiri sebenarnya sudah familiar di Indonesia ya. Kita tahu biasanya itu dari Bontang ya, itu masuk ke Aceh di receiving terminal LNG ditransport ya ke user-user atau industri-industri yang membutuhkan gas ya. Itu juga sudah familiar di Indonesia, di Sumatera ya. Cuma kalau dalam hal ini karena bio LNG, kita tinggal cari sumbernya yang berupa bio, sawit atau sumber bio yang lain sehingga menjadi bio LNG. Sebenarnya untuk kedua ini LNG dan CNG sudah familiar di Indonesia, jadi bukan masalah untuk bisa kita produksi di Sumatera atau di tempat lain. Demikian Pak Misbah. Oke, terima kasih Pak Tajudin. Lanjut, ada lagi untuk Pak Tajudin, ini dari Nabila. Pak Tajudin, saya Nabila dari PT Dharma Satya Nusantara. Ada dua pertanyaan dari saya. Yang pertanyaan pertama, berdasarkan pengalaman proyek yang pernah dilakukan oleh Siat dan Organics, berapa kapasitas bio LNG plant minimum dan berapa range capex dan opex-nya? Yang kedua, adakah kriteria khusus untuk kendaraan yang menggunakan bahan bakar bio LNG? Apakah ada aksesoris tambahan di kendaraan TSB? Pak Tajudin, kalau perlu pertanyaan langsung ke Genero, silakan aja ya. Oke. I think this is better if Gennaro, maybe you can also answer this. Maybe the item number 2 ya. Is there any specific criteria for the vehicle using fuel from bio LNG? And then if there is any additional accessory for this vehicle, maybe can you please advise for that? If I catch the question, for the LNG specification for heavy vehicles, normally in Europe we have a specifications, which is an EN regulation. So normally we comply to this regulation. It is the, if I remember well, the EN 16723, this is the minimum requirement of the LNG composition and temperature for the transportations, so for trucks, machines, and so on. The second question, sorry. Is there any additional accessories for this vehicle? Normally, if you mean the accessory to complete the truck loading, you mean, I suppose. Normally it depends from the country of the installation. In Europe, for example, we have a different connection compared to the USA market. So it's just a tool that shall be changed in compliance to the local regulation. Oke. Mungkin untuk yang nomor 1 saya bisa tambahkan ya pertanyaannya. Jadi untuk kapasitas bio LNG plant maksimum kita tidak bisa bilang berapa ya, tapi kalau diperkirakan untuk
1 sampai 3 bila dikumpulkan ya mendapatkan 1 sampai 3 mmSK per day seharusnya sih cukup bagus ya untuk CAPEX dan OPEX-nya ya. Cuma nanti kita harus lihat lagi ya karena kita harus lihat juga kalau misalnya dia mau dibikin CNG dulu ya, kemudian dikumpulkan di hub di LNG, nah itu berapa itu juga harus kita hitung. Kecuali kalau misalnya bisa dihubungkan dengan karena jaraknya dekat ya bisa dihubungkan dengan pipa piping itu bisa lebih murah. Kita harus lihat case by case ya. Kita tidak bisa melihat menjustifikasi berapa yang jelas bahwa estimasinya lebih dari 1 mmSK per day itu akan viable. Tetap kita harus lihat case by case. Demikian Bu Nabila. Oke, terima kasih Pak Tajudin. We have, let me see. Okay, another question from Partha Sarati. I will read this question. It's similar like fractionation distillation process, boiling point of molecule. Either can separate the CO2 and methane by cryogenic temperature of the molecules. That's a question. Anyone want to answer that? Or maybe if it's not clear, we move on to the next question. Yeah, I will try to answer by myself. So basically, there are several ways to distillate and fractionate CO2 and methane. But in the specific case of biogas as a string gas, since the biogas will be agregated to the biomethane, and we will have, let's say, the separation of CO2 from the methane stream, there is no any need for any cryogenic distillation of the 2 different gas stream, because we will have CO2 from one side and methane on another side. Then we just need to the cryogenic stream in order to liquefy them, but in a separate way. That doesn't mean that we need the distillation process to fractionate them. Okay, thank you, Gennaro. And following another question from the same person. The cryogenic tank height based on the retention time of the specific temperature with definite time for convert the gas CH4 into liquid CH4. Cryogenic tank height based on the retention time of the specific temperature. Maybe can I answer? Normally, the LNG storage tank volumes is decided from the it depends from the number of a truck that will complete the loading. So it's the volume is done considering the maximum of the mini, let me say, the maximum time which there is between two trucks. Normally the client asks us to have, let me say, an hold up time of 3 days, because normally across the weekend they cannot perform the truck filling. So in order to avoid any bottle up of the plant or any stop of the plant, they prefer to maintain the plant in down during the weekend and complete the filling of the storage tank. So normally the design of the volume of the storage tank, it is done based considering the minimum number of trucks and the frequency of trucks which complete the truck loading on site. Thank you, Gennaro. Next, we go into a question by Rivaldo. Teknologi SIAD, apa yang lebih efisien digunakan untuk produksi 1000 sampai 1300 normal meter cube biogas? The question is, SIAD's technology
I think is it what, how efficient is it to produce for this from production of 1,000 to 1,300 meter cube biogas? What is more efficient to produce from 1,000 to 1,300 biogas normal meter cube of biogas? I think Gianlu. The question I is, think the question is referred to the production of bio-LNG, not just with regard to the biogas itself, right? yes. so. I will hear. Yes. Anyway, this range is not the high. We are basically in between, let's say, 20 to 25 tons per day, let's say, of LNG produced if we have 1,300 normal cubic meter per hour biogas as a stream. Yeah, so the question is about the efficiency of the process. Yes, the efficiency. So the efficiency of the process in this case will be around 0.8 kilowatt per kilogram of LNG produced. Okay. If can I add something? 1,000 normal cubic meter of biogas means not more than 600 normal cubic meter of biomethane. So we are across the two different technologies, the Smart Lean and Smart DC. So where the nitrogen is very cheap, we suggest to use the Smart Lean technology. Okay, so the specific consumption is more or less less than 2-3 tons, 4 tons per day of nitrogen consumption. Otherwise, as suggested from Gianluigi, the second technology is the Linde cycle, sorry. So where we have the direct compression and expansion, and in that case, the specific consumption increase up to 0.8 kilowatt per kilograms. Okay, thank you. We have another question from Romadi Ridlo. Ini pertanyaan investasi bio LNG plant kapasitas 10 ton per day itu berapa USD? Bahan baku adalah biogas dengan komposisi CH4 sekitar 60%. I'll say this in English. What is the investment cost for bio LNG plant of capacity 10 tons per day? How many in US dollars? But I think maybe that's a difficult one to answer. But the other point is the biogas has a composition of CH4 60%. Okay. Anyone want to say anything about this? Yes, that is actually true. Usually the gas composition of biogas is made by around 60% of methane and 40% of CO2 and let's say other contaminants. This is typically the range. Other contaminant can be hydrogen sulfide, ammonia, and traces of water. Okay, thank you, Gennaro. And use. Pak Rumadi, tentang investasi atau capex atau opex atau tentang harga itu agak sulit mau bicara sekarang karena itu bukan ada price list ya. Terus kalau mau tahu detail kita harus juga mau tahu detail banyak tentang banyak detail baru mungkin kami bisa investigasi dan bisa kasih harga. Tapi sebelumnya di dalam ini agak sulit mau kasih satu harga untuk berapa ton begitu, ya. Okay, this is another question from Wayu Setyaratri. For all otter, Indonesia is abundant in livestock manure. Can it be used as energy source? If so, how can it be used? Thanks. Who'd like to pick up this question?
I'll Indonesia. do by myself. The answer is definitely yes. In the video that's been projected and related to the SIAD Smart DCE LNG technology, that's actually an example of how electric gas manure has been used in order to generate energy, actually, into different sources. Can be used on to, let's say, in upgrading from biogas to biomethane into eco generator, or otherwise it can be further liquefied in order to get the LNG. Okay, thank you. Next question. How to manage, this is from William Shah Saputra. How to manage LNG from livestock gas? What is the capacity? Anyone to pick up? Yeah, of course, there is no limitation about the capacity. Of course, it depends. It's upon, let's say, the production of livestock gas, of course. So, in terms of capacity that can be handled by SIAD, that could be roughly around, let's say, 80,000 normal cubic meter per hour. Let's say up to 100,000 normal cubic meter per hour of biogas, livestock payload. But this need, let's say, actually is not a limitation, specific limitation about the production of this kind of biogas. Okay, thank you. Another question from Romadi. Untuk bio LNG kapasitas 10 ton per hari kira-kira perlu luas berapa meter square? Question quite simple, but maybe if we are not sure, we can give him a range. He's asking for a bio LNG plant of a capacity 10 tons per day. What kind of size area the plant we need to allocate for the plant? How many square meters? Which is the size? Sorry. 10 tons per day bio LNG. If we refer just to the pre-treatment and the liquefaction, we can say less than 300 square meter. Then if you... Just the pre-treatment and liquefaction. Yes, pre-treatment and liquefaction, we can say less than 300 square meter. Okay. Thank you. So, Romadi, untuk pre-treatment dengan liquefaction itu 300 meter persegi, ya. Okay. Next, from Partha, another question from him. If we keep long storage of liquid CH4, the storage tank temperature will increase slowly. In this case, either the storage tank pressure will increase. That's the question. Will the storage tank pressure increase? So I think the question is, will there be a problem if you keep in the tank? Gianluigi, vuoi rispondere tu? Rispondo io. Okay. Normally, yes, the temperature increase. Yes, your client is right. There is a build-up, okay, vaporizers, which is normally installed with this kind of a tank, which normally vaporize a little quantity of liquid in order to maintain constant pressure inside the storage tank. When the temperature increases too much, the boil of gas, anyhow, the vaporized gas is used in other stream. In the case of study number 3, where we presented before, in the plant of 140 tons, all the BOG of the plants, so the BOG which comes from the trucks and from the storage tank, is recovered inside the plant itself in order to avoid any waste. Thanks. Okay, thank you. I hope that answers the question, Partha. Next, we have a question from Muhammad Rizki Azari. The question is, I want to ask
other application of using biogas technology by SIAD. Maybe it is a bit out of context. Does the application of technology by SIAD acquiring biogas to run a biogas power plant already used or in use? And how much worthy the efficiency compared to other methods? Even in this case, the answer is yes, of course. Customer can use biogas to run a biogas power plant or biomethane power plant. It's also true that this is a little bit out of context because we are not in this business. Of course, we'll say polish, upgrade the biogas stream in order to get the LNG liquefy, the natural gas stream. And so about the efficiency of the plant is actually upon the customer needs, what they want to do with their feedstock. If they want to generate electricity for their specific utilities, outside of if they can sell the electricity or if they need, let's say, to produce different kind of energy sources like the LNG for different kind of purposes, of course. Okay. Okay. Thank you, Gennaro. Sekarang masih ada waktu untuk satu pertanyaan yang terakhir. Ada pertanyaan lagi yang terakhir. Kita udah sejam 30 menit ya. Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada, langsung ke saya tutup ini question and answer sekarang. Nah, kemudian kalau ada pertanyaan apa-apa lagi atau mau kontak dengan staf kami tentang presentasi hari ini dan kemajuan bagaimana kita bisa kerja bersama dengan Organics, dengan SIAD, tolong hubungi dengan Pak Andi, dengan Pak Tajudin. Kontak informasi ada di layar Anda, Pak Andi dengan Pak Tajudin. Mereka punya email dan HP, nomornya ada. Tolong dicatat atau di screen dari QR code. Oke, kalau ada apa-apa pertanyaan langsung aja dengan mereka atau dengan nanti kalau ada kemudian follow up dari Organics dengan partisipan tadi, kita akan bisa komunikasi kemudian. Nah, kalau tidak ada apa-apa lagi, terima kasih untuk semuanya untuk hadiri webinar ini. Saya harap mereka semua nikmatin webinar dan presentasi ini. Saya terakhir mau minta maaf kalau ada beberapa orang tidak bisa baca yang tulisan. Saya dengar itu kemungkinan karena koneksi internet. Karena ada lain orang yang koneksi ini tidak ada masalah bisa baca. Tapi saya masih minta maaf. Saya juga mau terima kasih dengan yang organizer webinar ini, dengan Angelina Desandra. Terima kasih. And last, I would like to thank SIAD. Thank you very much for this presentation and for answering all the questions from the participants in Indonesia. Thank you, and we all hope to work together in the future. Thank you. Thank you to you. And Thank you so much. Thank you. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Meet again. Terima kasih.